guys, ito try natin na yung boiled na potato. So yan, nakat-cut ko na. Yan, nalagyan ko na ng meat at saka cheese. 'Di ba? Madali lang. Yan na naman yung final na result na ito. Try na naman natin kainin kung anong lasa niyan. Yan yung kinalalabasan ng luto natin. Paita. So, ganun lang. Itong mga video na to is pang 1 week talaga to kasi mixing na yan. So, after cooking, yan, eating. After washing, dishing. After walking around and around and around. Turn around and clap your hands. So, since the month of November is the month of zombie. Yan yung mga... Let's eat! It's a new discover for the dinner. Looks! I think it's delicious. What? We're going to try it. You know, the people are asking one simple question. What question is that? What the hell is that? It's a potato. You should But do you gotta it. tell them, a potato with what? Oh, yeah. You're right. This is potato with pork. I mix the pork with the flour, oil, onions, and seasoning. Whatever seasoning you want. It's your idea. As long as you can eat it and you can feel it, it's so good. Then it's fights. See? And what is the other one? Let's eat. Oh, this one. You know, after I boil the potato, I take some inside, you know. And this is the one. So I put... actually, it's good. Then this is the potato from down there something. And also with the onions. This is the potato that you got from inside of this. Yeah. When you scooped it out. Yes, sir. That's correct. And the meat here, the pork ground is different because I mix some eggs. This one without eggs. It's so good. Try it. Same spices or different flavor? I just add more black pepper in this one. But seems it's good. Let's see it. I tell you, do it. Then it's so good. Ciao. You know, people are asking one simple question. What the hell is that? It's a potato. This is But you gotta tell them, the potato with what? Oh yeah, you're right. This is potato with pork. I mix the pork with flour, oil, onions, and seasoning. Whatever seasoning you want. It's your idea. As long as you can eat it and you can feel it, it's so good. Then it's fine. And what is the other one? It's it. Oh, this one. You know, after I boil the potato, I take some inside. You know, and this is the one. So I put. Actually, it's good. Then this is the potato from down there something, and also with the onions. This is the potato that you got from inside of this. Yeah. When you scooped it out. Yes, sir, that's correct. And the meat here, the pork ground is different because I mix some eggs. This one without eggs. It's so good. Try Same it. spices or different flavor? I just add more black pepper in this one, but seems it's good. Let's eat. I tell you, do it. Then it's so good. Ciao. So, ito na naman yung time na naglinis talaga ako. Ginuguyod ko yung hose dyan. Mga ilang meters yan. Ginuguyod ko talaga yan para malikom yung buong labas ng bahay, malinisan. So, yan. So far, okay naman siya. At saka, hindi naman masyadong mabigat. Carry ko lang. So, di ba na yung vloggers, sila Blackman family. Tapos, naghiwalay sila, nag-show up. Dayon si Geraldine ni Justine. Tapos, at few months ata or this month, nag-show up na po diya ex-husband na si Josh.
sa new girlfriend, karon kay naglabasan man. Kakuyaw sa mga tao, no? Ingon ana day na kay kanang walay karapatan ang tao nga malay mo nakasungkit na siya great one. Napoy nakita ka tong nabito sila sa jacuzzi, naglaplapan sa like woman to woman, let's say. Og napod ko nakita nga 43 years na ang gap nila. Like, hindi ka kasabot sa world. Iyahan man ang gipili. Iyahan ng diskarte. O giyahan ng mga kagustuhan. So, malay mo nakasungkit na siya great one, 'di ba? Pero grabe man ang mga person makakalkal. Uy, grabe. Dili ko kaingon nga mga AI na siya kay napod ko ginastok somehow. Ala, grabe po ang patama niya, oy. So, girl, kang sassy. Bahala mo, oy. Magkichismis rapod ko. Wala lang. Basta-basta na ko. Maligaw na pa na. So, go lang sa life. Ganun talaga. Ganun talaga yun. So, yan na naman yung food natin, di ba? Another breakfast na naman. So, niluto ko lang yan sa air fryer. Madali lang magluto ng egg. So, ito na. Magpapakain na kami ng mga chikiting dito. Madami yan sila. 5 sila. At saka, 5 sila. Yan, di ba? Kumain na sila. Di ba? Nakakain na talaga. You asking what? Oh my God. Kitty! Kit-kat! Kit-kat! Oh, this is the name of Kit-Kit because I like this cat, okay? That's my Kit-Kit. Oh, di ba? Yes, Kit-Kit na naman. Yan, Kit-Kit. Where she is now. Look. 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 Tingnan niyo si Kit-Kit dito. Napaka-unbothered talaga. Unbothered. Tulog yan. Where? Tulog. Pagkakain, tulog This agad. one, your Di ba? back up. Oh, naghingi na naman ng food. Unbothered Di ba? kittens. Ganon? Ganon nga. No. She sleep na. Ganda ng buhay ah. Papatong-patong lang oh. Relax lang ah. Nakatulog na. Unbothered. See? Okay. Good night. So, di ba nga, pang whole week to, di ba? Ito, breakfast na naman to, di ba? Wow, it's so Okay, good. mali to, pang whole week to, okay? Alright? Yes. It's so good that I'm not allowed to eat it. So, parang ito talaga yung naka-copyright sa akin kasi yung kanta ko dito, tanging naisip mo ba kung sino ang crush ko? So, kung ako kan mo, wapay kan mo grado, wapay kan mo klaro mo storya, pwede learn to observe da lang. Kumusta na kada kaya yung singit ng mama mo, kan mo mga lumon, asawa mo? Ya kasabot ka. Kung wakaw gani graduhe, wakaw gipay eskwela ni tiyo, ni tiya, katingon-tingon dong. Kay pwede ko saan well, hinday lang. Pero good luck. Good luck sa mga biyaniyab mo, ano? Good luck and goodbye. So, kung ako kan mo, wapay kan mo grado, wapay kan mo klaro mo storya, pwede learn to observe da lang. Kumusta na kada kaya yung singit ng mama mo, kan mo mga lumon, asawa mo? Ya kasabot ka. Kung wakaw gani graduhe, wakaw gipay eskwela ni tiyo, ni tiya, katingon-tingon dong. Kay pwede ko saan well, hinday lang. Pero good luck. Good luck sa mga biyaniyab mo, ano? Good luck and goodbye. Wala may sa mag-vlog. Pero in a good way. Ayaw pag general ba? Kay, ang mga tao ba karon naning kamot or naning palad sa pag-vlog. Pero in a good way nga, dili ka makasakit og tao.
Imagine, wala kay mama. Like, wala kay igsuon. Han ko yung luwadong. Sang bubot ng kawayan. Wasang buli ni namo. Nasingod ko saan mamaba. Unayang anak mo, hanyan yung luwa. Wasang buli ng kanmo asawa. Inday, duya mo ning kan mo uto ka, no? So alam nyo ba, di ba dugtong-dugtong nga to? Yan na naman yung dinner namin, hapunan, leftover yan lahat, okay? Minsan-minsan hindi ko na nagvi-video, hindi na ako nagpi-picture kasi alam mo yun, paulit-ulit na lang. So yan na lang, dinagnagan ko na lang nung air fryer ko na ako ipakita bago mag-ugma. Awanin nyo ha. Awanin nyo ha. Awanin nyo ni ha. Awanin nyo ni. Ready na ni for tomorrow. Trick or treat. Dalawang box pa yan. Kinakain ko kasi to. Ito hindi pa na-open. Madami kayong bata pupunta dito. Makikiselebrate din ako kasi hindi ko pa yan na-experience. Pero nung nag-work ako sa Hong Kong, experience ko na. Pero iba din dito. Tomorrow. Dalawang box na ha. Hindi pa to na-open ha. Open na tong isa. Actually, 3 to eh. Kinain ng My God. Good morning, Kit Kit. You enjoyed the Halloween last night? Huh? Did you enjoy? I saw you in there. Huh? So magalong ka mo paryente. Aon ka di paryente sang way batasan. Aon ka di paryente sang lingog. Pagkatigam kuwa, basta lingog, basta buwang. Pwede ko lang man magpabuwang-buwang sa social media, pero ayaw pa namas tamas sang utaw na wakaw gihilaptan. Maingod san, bisan nunan buhaton mo, uy, you can do it, mabuhat na nimo. Pero ayaw tong luha ang tanan, ayaw tong luha ang tao nga wala kag gihilaptan. Dati ang giatake niya mga mga OFW na mga bubay. Adon kay tanan ni sa mga bubay tapos gitong lupanaan. Mamalipay ko san. Ay Ginoo ko. So sakit sa buot or sakit sa dughan bitaw nga kanang mga anak mo unya ilabay ra ninyo unya ang bata way kamuang-muang bitaw which is dako kayo na nga mali kay og dili mo ready daghan man mga pamaagi na may mga condoms diha na you can use it kung gusto jud ninyo nga i-ano ra diha i-stock out or daghan man di ba you can take a pill singunana ba kay makagaba jud wa jud kasalanan lang bata inyuhan na ayaw jud pud na ninyo buhata mga girls oy maluoy mo. Balita ko naghahanap pa daw ng Halloween costume. Huwag ka nang maghanap. Ugali mo palang nakakatakot na. Kit. Good morning. Nagpaabal na gani ng anak niya. Sige, pagdidi. You open that, mother. And you eat. Share to everybody. Murag nag-away-away naman mo. Oh. Open it na.